Just a reminder, guys, إنه psychosomatic seizures, Hello. trauma, or hypertension. Don't be shy to ask questions. I know you all want to go have some break and coffee and whatever, but ask questions. في سؤال؟ Yes, I have two questions. One for Dr. Fahd Al-Hajjaj and the other one for Dr. Thnayan. So, yes, regarding the glucose in trauma, are there any other, why we are measuring it? Why we are measuring the blood glucose beside, excluding the cause of the trauma is the hypoglycemia? Are there any other causes? The question, as I understood it, why would we check the glucose in a patient of a trauma beside the reason of hypoglycemia causing the trauma itself? I can't think of a reason other than that reason. الحاجة الثانية إنه it's a simple intervention, very specific, very sensitive. It can lead to a devastating outcome إذا كان البيشنت hypoglycemic. That's why يعني يمكن في أشياء بسيطة في الأكيوت ميديسن اللي إحنا ليبرال نصلحها تيست مثل البريجنسي تيست مثل الجلوكو تشيك مرة ليبرال صلحها ما في مشكلة لأنه الفولس بوزيتيف حقتها very limited والانترفنشن حقه هيوج مرة ممكن يغير البرزنتيشن حق البيشنت كله. فأتوقع إنه يمكن هذا. اسمح لي فهد, I think the way that I would answer this question on two folds. Number one is that you don't know what caused that trauma. So let's say the patient was diabetic, took his insulin dose in the morning, didn't eat good breakfast, became hypoglycemic, crashed. So you have a reversible cause that you can work with and you can fix. And the consequences of prolonged hypoglycemia on the brain is devastating. People will end up being in a vegetative state because of the severe hypoglycemia. Every now and then unfortunately you see some of these patients. So that's number one. So in order for you to be able to try to determine what's the cause of the crash. Number two is that hypoglycemia in itself will confound the assessment of your neurological status. So you will not know whether the GCS or the abnormal GCS is related to a metabolic reason versus an organic problem. If the patient comes in altered mental status with a GCS of 8, you assume in a context of trauma that it's all head trauma or traumatic brain injury. But you cannot exclude other metabolic causes, and one of the most common metabolic causes are hypoglycemia. So just by doing that simple prick, you can eliminate that cause and focus on the brain and implement strategies to manage traumatic brain injury from the get-go. These are the two major elements and why we do check for glucose. By the way, ترى أحياناً يعني everybody is rushing to the patient وقاعد يشوفون trauma والبيشنت أصلاً كان عنده ماي هي اللي خلته يجيب trauma. أنا أذكر في patient حدا المستشفى. طبعاً أحسن شيء في اليار أي واحد يقول قصة أنت عندك قصة أحسن منها يعني. ما مستحيل أحد في مجلس يقول قصة أحسن من قصتك يعني. ففي مرة كنا في شيفت فجاء واحد أحد المستشفيات يعني في السعودية فصقع جدار المستشفى. This is not common إن واحد يصدم جدار المستشفى صح يعني غريبا يعني you shouldn't hit الجدار حق المستشفى specifically إذا كان جدار المستشفى بعيد مرة عن الخطوط الكبيرة. Anyway فجابوا الباراميدكس دخلوهم فلما دخلت أنا قالوا هذا this is the driver ولا حرمة لابسة فستان زواج وعطور فاستغربت يعني I don't know what's going on عندها facial injury وش السالفة؟ قالت إنه شوف كل الناس كذا شفت شلون القصة تصير حلوة فلازم أصير فيها. فش القصة؟ طبعاً أنا خلاص الحين I don't care about the trauma يعني ما هو مشكلة أنا ودي أدري شو السالفة يعني خلاص الحين صار طلعت اللقافة. فقالت إنه أنا ليلة زواجي وزوجي عنده epilepsy he's known to have a seizure disorder. فإحنا ماشيين طالعين من يعني صدفة سبحان الله نجوا من المستشفى
قاعدين يسولفون فمتحمس شكل الرجال مره هي سيزد. فشي جمبت للسياره وكان بيضرب في سياره ثانيه فلفت بالسياره قوه وصقعوا جدار المستشفى. الباراميديك امريكان ما ادري شو السالفه شافوا هذه قاعد قالوا هذه شكل درايفر وهذا هيز انكونشس شكله يمكن جايبته يعني ودخلوه يعني توتالي ريليتد حطوهم في بيدز اندبندنت يعني. فاحيانا ما سو ذا مورال اوف ذا ستوري يو نو يعني احيانا يكون الكوز اوف تروما از توتالي something that's important ممكن يصير اهم من التروما نفسها يعني. السلام عليكم يعطيكم العافية. بخصوص American Heart Association, my question goes to Dr. Hajjaj. ABC, it's like a good recommendation, and 2010 recommendation, the new one is CAP. And in practice, actually, I didn't find an answer. It's still ABC. So is it comes with practice, or it's like, and even the Saudi Heart Association is following the American one? So the CAP recommendation is very specific. لما يكون cardiac arrest outside of the hospital, that's when you start with the cardiac cause. If you presume that the cause of the arrest is a cardiac origin, إذا كان cause of the arrest is an airway obstruction مثلا ترجع تصير ABC. إذا كانت trauma ترجع ABC. إذا كان pediatric ترجع ABC. إذا كان patient drowning ترجع ABC. كونها تكون CAP ولا CAP ولا اول شيء compression first هذه مره سبيسيفيك على البيشنتس اللي عندهم كارديك ارست وهم صلحوا هذا الاكسبشن هذا لانه اللي عندهم كارديك ارست عندهم هارت اللي يقولون تو جود تو داي يعني عندهم ريفرسبل كاريكوز فالمفروض انك تبدا كومبريشنز تعطيه تايم علشان يرجع المستشفى بريزيومبلي لانه عنده كارديك كوز ما له اي علاقه بشيء ثاني. وهذا ترى specifically إذا كان outside of the hospital. If you are inside the hospital, most of the time it's going to be ABC. طيب وترى السيجريجيشن انه نقول ABC ولا CAP ممكن تنفع في اختبار وممكن تنفع في discussion لكنه في truth على ارض الواقع it's going to be a pragmatic approach. انا قدام البيشنت مثلا واحد طايح عليه عمود واصلا انا ما قاعد اشوف الايرواي حقه ما ادري صار راسه ورا العمود ما ادري ايش صاير عليه فانا قدامي ممكن اشوف السيركيليشن ممكن اشوف disability ممكن اتكلم معه ويسمعن لكن I don't know about his airway. It's gonna be a pragmatic approach. نفس الفكره في الاي ار او في الاي سي يو بالغالب انه ما في حد يشتغل حاله ترى صح؟ بالغالب يصير في تو نيرسز وواحد وقف يتفرج كذا وجاي يزور احد وبعدين شاف هذول اجتمعوا عليه الناس فجاء معهم جاي قطه وفي دكتور ثاني ما له اي علاقه بالموضوع بس جاي يتلقف زين ففي مجموعه بالغالب انه راح يكون it's a team approach it's not a single person approach لكن for exams اذا كانت cardiac arrest اذا كانت in a context of an ACLS it's going to be CAP لكن other than that it's going to be and you know the reason why they pushed hard for CAB the reason being is that the American Heart Association لقت انه compliance to compression was weak. So to reinforce the importance of compression and to put it even above the airway will two breaths اللي كانت لازم تعطيها mouth to mouth والخرابيط هذه اللي كانت this is fallen out of favor and to get the public more engaged in dealing with these patients who have collapsed in an out of hospital environment so they have emphasized that C comes before A and B. Now زي ما قال فهد انه the paradigm shifts لما تيجي في المستشفى because it's a team approach and you can easily address airway with a huge safety net. You don't need to put your mouth on anybody's mouth. You have a ambo bag, you have oral airway tools, you can intubate the patient, so you can do a lot of things to address the A with relative ease. And do B and C at the same time compared to a bystander who's walking and who has no help. So that's basically the reason why they've chosen it. But يعني other than this يعني the domain زي ما فهد قال انه of sudden cardiac arrest in an out of hospital environment the general approach for any catastrophic emergency situation would have probably followed the ABCDs. It's the easiest, it's the safest and it's the most يعني sound sequential approach in general.
الفبرايل سيجر، سألت عن الفبرايل سيجر. طيب بالنسبة للفبرايل سيجر تمسك بس هذا عندي أنا واحد. طيب بالنسبة للفبرايل سيجر، أول شيء الفبرايل سيجر هذه كمان وين في AH جروب في البيدياتريك. خلينا نتكلم قالت لي ضيفها في الديفينيشن. الفبرايل سيجر what is the definition of febrile seizure؟ It is a seizure caused by high fever. Okay؟ ما في أي other causes، يعني حتى ما في sign of meningitis. He's healthy child، يعني ما يكون CP patient، ما يكون عنده أي abnormality في CNS، ما يكون في أي suspected encephalitis or meningitis. هذا هو الفبرايل سيجر. قسموها البيدياتريك إلى complex وسمبل febrile seizure. أهم شيء في الفبرايل سيجر is to control the temperature. Okay, you can give him chance of midazolam if he's active seizure, لكن the most important thing is to control the temperature, whether by the paracetamol as analgesia or by external cooling if he is actively seized. If he is not actively seized, مثلا came with history of fire, don't give him an external cooling, otherwise he will shiver again and might seize again. Okay, so control the temperature and know the cause. Okay. Last question. Dr. Thnayan, so in refractory status epilepticus, you mentioned that the third line, it should be the ideal drug that not causing hypotension and other side effects of the standard third line medications. Can ketamine be that drug? I mean, in terms of protecting the blood pressure, and is there any evidence that it showed termination of refractory status epilepticus? طيب بالنسبة للثيرد لاين أنت تبغى يعني drug known to have anti seizure activity, anti-convulsive activity. بالنسبة للثيرد انك خلاص وانت وصلت لمرحلة الثيرد you plan to intubate، لأن عادة وصلت الثيرد لاين خلاص he will not have good respiratory drive, he will be apneic, he will not control the airway, he will be too sedated. Okay? فأنت تبغى ideal drug that have two activity. One is to sedate the patient and one to abort the seizure. الكيتامين ما عنده أي activity against the seizure. The ideal induction agent is one of two, either the propofol or the midazolam as induction. This is the two seizure medication you can induct. الكيتامين ما عنده أي activity against the seizure. Okay. في نقطة نسيت أقولها إنك once you intubate patient and you give the third line خلي البيشنت على EEG monitoring. Okay. خاصة اللي بدأت عليه muscle activity عشان ما يكون بس في continuous seizure activity unrecognized, which will cause neuronal injury. Put him in EEG monitoring, maximize the midaz infusion or propofol infusion until aborted. Okay. لأن في special term يعني كويس إنكم بعد تقرون عنه اللي هو non-convulsive status epilepticus. هذا قد يكون بيشن على muscle relaxant أو حتى قد يكون without muscle relaxant. جاي كذا picture of persisting decrease level of consciousness non-convulsive status epilepticus. كويس إنكم تقرون عنه يعني. بالنسبه للكيتامين في some primary experimental data انه الكيتامين can be used for status بس انه it's not ready for prime time. I don't think انه it's used that common. ممكن بعد 5 سنين يبدون الناس يستخدمونه ولا بعد 10 سنين لانه في بدايه كلام يعني انه ممكن ينفع لكن for the time being it will not be a typical agent. المشكلة إنه غالب البيشنت لما يصل الثيرد لاين يكون البيشنت يعني you are so desperate to disrupt the seizure إنه بتجرب كل شيء يعني. فيعني إذا وصلت لذاك المرحلة أتوقع إنه الكيتامين is not gonna be a big deal if you give a patient the ketamine to try to fix the problem.